SS1, Dr. Naveen Pillai from Chandanur. BOT SS2, Dr. Dinesh K from Nadamangar. Secretary, Social Security Scheme 3, Sajeev Kumar from Kottakat. Secretary, SS, Social Security Scheme, Treasurer Secretary, Social Security Scheme 3, Ganesh Kumar from Kottakat. BOT SS3, Dr. Hariendranath KM from Irunalagoda. Secretary, Kerala Health Scheme, Dr. Venugopalan D from Korat. This, this, this was came with a remark from the Chief Election Commission and one member for final approval from the President and State. Now, BOT SS3, Treasurer KHS, Dr. Jalil from Pentalmanda, Joint Secretary North Zone, Dr. Satyajit from Paragat, Joint Secretary Mitso, Dr. Karyachan MD from Kottayam, Joint Secretary South Zone, Kerala Scheme, Dr. Ranjadan Pillai, MR from Havelikara, Chairman Pension Scheme, Dr. Dominic Matthew Palat from Waikop, Vice Chairman Pension Scheme, Dr. Shojan Joseph from Chalakudi, Joint Secretary North Zone Pension Scheme, Dr. Kim George from Todapura, Joint Secretary South Zone Pension Scheme, Dr. Anup Shankar from Desinganad, and Secretary HBI, Dr. Ajit Bhaskar from Pune. Now, for the final list of 2026 of State Secretary, Dr. Roy R. Chandran from Kozhikode. Continues to be the Treasurer, that's my State Secretary. Treasurer, no nominations were received. Joint Secretary North Zone, Dr. Anin N. Putti from Kozhikode. Joint Secretary Mid Zone, Dr. Mohandas M.K. from North Paravur. Joint Secretary in South Zone, Dr. Siddharthan from Varkala. Joint Secretary Headquarters, Dr. Shyam Lal from Karakuta. CWC members. CWC members. Secretary. Then the paper is Alex Franklin, Trivandrum, Alfred P. Downward, Arun N. Babu A.V., Dr. Babu A.V., Dr. Babu Devendra T. N. Kalise, Dr. Bhaskaran M. Kalpita, Dr. Chandrasekhar C.K. Parikar, Dr. Devadas K.V. Gunapuram, Dr. Dinesh N. Pichi, Dr. James Chiman Trishu, Dr. Jayakrishan A.V. Pendamanna, Dr. Jairam Puttas K. Dr. Joseph Rakam, Dr. Joseph Sullivan, Samikam Kemetinan, Salu Provider, Joseph Mani, Dr. Kamati K. I, Dr. Martanda Pillai K. Dr. Matthew Pagis, Dr. M.N. Vendit, Dr. Mohammed A.P., Dr. Mohammed Rashid T.K., Mohan Nair P. Pradeep K. Dr. Pradeep Kumar P. Dr. Prashant C.V., Dr. Ramesh R., Dr. Roy Abraham Kallivaidi, Dr. Shyamwat Joshi, Dr. Shasikaran K., Dr. B.U.C.D., Dr. Karapati K.P., Dr. Jimmy Pornos, Dr. Sri Jitan Kumar, Dr. Sri Kumaran Sri Asi, Dr. Sri Kumar Asi, one. Dr. Sri Vilasan K. John Parapur, Sri Kumar Vasudevan, Dr. Sudarshan, Dr. Sugatan M.E., Dr. Surti N., Dr. Sunny P. Varatel, Dr. Shyam N., Dr. Varghese T.G., Dr. Vinay Tension H., Dr. Sakriyas T.S., alternate CWC members, Dr. Abdullah K.M., Dr. Ali M.P., Dr. Anju
ശങ്കർ, ഡോക്ടർ അശോക് വത്സല, ഡോക്ടർ അരുൺ എൻ.എം., ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ബി ദീക്ഷിത്, ഡോക്ടർ ബേബി തോമസ്, ഡോക്ടർ ബെന്നറ്റ് എബ്രഹാം, ഡോക്ടർ ബെന്നി പി വി, ഡോക്ടർ പവൻ ശങ്കർ, ഡോക്ടർ ബൈജു എൻ, ഡോക്ടർ ചന്ദ്രൻ എം, ഡോക്ടർ സിനി പ്രിയദർശിനി, ഡോക്ടർ ശ്രീ തോമസ്, ഡോക്ടർ ഡെന്നി ദേവസിക്കുട്ടി, ഡോക്ടർ ഏലിയാസ് ജോസഫ്, ഡോക്ടർ ഗോൾഡി ഉദയൻ, ഡോക്ടർ ഹേമ ഫ്രാൻസിസ്, ഡോക്ടർ ഇന്ദുധരൻ ആർ, ഡോക്ടർ ജയകുമാർ ബി, ഡോക്ടർ ജോജു തോംസൺ, ഡോക്ടർ ജോസഫ് മനോജ്, ഡോക്ടർ കവിത രവി, ഡോക്ടർ മദനമോഹൻ നായർ ആർ, ഡോക്ടർ മധു എൻ, മോഹനൻ ജോർജ് മാധവമംഗലം, ഡോക്ടർ നിദാർ മുഹമ്മദ്, ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ, ഡോക്ടർ പ്രദീപ് കുമാർ കെ എം, ഡോക്ടർ പ്രദീപൻ പി, ഡോക്ടർ രാധാമണി എം, ഡോക്ടർ രാജഗോപാലൻ നായർ പി, രാജലക്ഷ്മി കെ, രാജേഷ് പോറ്റി, രാജേഷ് പി, രാമലിംഗം എ, രഞ്ജിത്ത് ആർ പി, റോഷിക് പി എം, സാബു പോൾ, സന്ധ്യ ഗുരു, ഷിജു സ്റ്റാൻലി, ടോണി തോമസ്, ശ്രീകുമാർ ടി, സുഭാഷ് കെ എസ്, സുദർശനൻ ജി, സുസൻ ഷൗങ്കൻ, ഡോക്ടർ വിനോദ് നായർ, വിശ്വനാഥൻ എൻ, ചെയർമാൻ കയ്യമെ കെ എം എസ്, ഡോക്ടർ ജോസഫ് വർഗീസ്, ജോസഫ് ജോർജ്, സെക്രട്ടറി IMA AMS, ഡോക്ടർ ശങ്കർ മഹാദേവൻ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് IMA CTP, ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ കെ, സെക്രട്ടറി IMA CTP, ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ MP, എഡിറ്റർ KMJ അനുപമ ആർ, സെക്രട്ടറി KMJ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ആർ, എഡിറ്റർ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ എം, സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഡോക്ടർ ജലാൽ പി എം, ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മെമ്പർ ഡോക്ടർ സുരേന്ദ്ര ബാബു BP തലശ്ശേരി, BOT SS1 ഡോക്ടർ നവീൻ പിള്ളൈ, BOT SS2 ഡോക്ടർ ദിനേശ് കെ, BOT SS3 ഡോക്ടർ അലക്സ് കെ. എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ഓരോരോ പോളിംഗിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. Thank you for the preparation, Yusri. I'm pleased to present the report of the election. President, അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു, ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കാത്ത രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി. പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ അതിരുവിട്ടു പോയി. നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് ഈ സ്പോർട്സ് ഈവന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി. ആ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്റ്റിൽ വളരെ നിശ്ചയമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായി. ഓരോ ഐറ്റത്തിനും 5 പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്, തേർഡ് പോയിന്റ്, ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ 10 പോയിന്റ്, സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ 6 പോയിന്റ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഒരു നയാ പൈസ പോലും ചെലവാകാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ സ്പോർട്സ് ഈവന്റ് അവിടെ നടത്തിയത്. അതിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എങ്ങും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് കാരണം ഞാനും ആ പേര് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും വിഷമമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. ഒരു സ്പോർട്സ് ഈവന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചില കർശനമായ നിയമങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് 5 പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തൊള്ളൂ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ചില ആളുകളൊക്കെ 7-8 ഐറ്റംസ് ഒക്കെ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഈവന്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഐറ്റം ഒരേ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ 2 ഐറ്റം 3 ഐറ്റം ഒക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേരുകൾ വിളിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ അതികഠിനമായ ചൂടും ഉച്ച മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ശക്തമായ മഴയുമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സമയത്ത് നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് 10 മണിക്ക് നടത്തേണ്ട ഐറ്റം നടത്തിയത് 12 മണിക്കൊക്കെയാണ്. ചില ഐറ്റംസ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഓവർലാപ്പിംഗ് വന്നത് കാരണം ചിലർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം മാത്രമേ നടത്താതിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും നടത്തിയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈവന്റ് നടത്തിയപ്പോ അതിനകത്ത് വന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകള്. അവിടെ നമ്മുടെ അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ അവിടെ ജഡ്ജസ് മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ജഡ്ജസ് ഒരു 5-6 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി നമ്മൾക്ക് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ ജഡ്ജസിന് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് ജഡ്ജസിനെയും നമ്മൾ വിളിച്ച് അവരോടും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതിനകത്ത് അവസാനം ഒരു ട്രോഫി, ഓവറോൾ ട്രോഫി മാത്രം നൽകി ആ കൂട്ടർ മാത്രം പോയി, ബാക്കിയുള്ളവരാരും ട്രോഫി പോലും വാങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റം തിരിച്ചിട്ട് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂട്ടി നോക്കി. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന്, ഇനി മേലിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തണം, എല്ലാ വർഷവും നടത്തണം എന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, സാധിക്കുമെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നടത്തണം. നിയമങ്ങൾ കർശനമായിട്ടും പാലിക്കണം. ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. ഓർഗനൈസിംഗ് ഇതൊരു ഒളിമ്പിക് ഈവന്റോ നാഷണൽ ഈവന്റോ ഒന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ അവാർഡ് പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സമയം പാലിക്കണം. ജൂറി ഓഫ് അപ്പീൽ എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഈവന്റ്സിനും ഉണ്ട്. 3 പേര് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ പലരും ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫും ഏജ് പ്രൂഫും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്ന് അവര് സ്പോർട്സ് ഈവന്റിൽ പങ്കെടുത്തു. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഏജ് വൈസ് ആണ് കാറ്റഗറി തിരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഏജ് വൈസ് തന്നെ നമുക്കത് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ചിലര് ഈ ID പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് 45 വയസ്സാണെന്ന് സ്വയമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. അതുപോലെ ഈ അവാർഡുകളുടെ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അന്നേരം അവിടെ പറഞ്ഞില്ല. ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മാത്രം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ട്രോഫി മേടിച്ചു പോയി. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ട്രോഫി മേടിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക്. ഈ സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും സ്പോർട്സ് പ്രേമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാബിനറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റിനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. ഈ പോയിന്റ്സ് പലരും വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ അറിയിച്ച മാതിരിയുള്ള ഒരു പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നില്ല ശരിയായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പം കിട്ടിയ പോയിന്റ്സിന്റെ കൂട്ടിയ പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം തേർഡ് പ്രൈസ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേരെ പേടിച്ചുകൊണ്ടങ്ങ് പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ താഴെ തുടങ്ങുകയാണ്. തേർഡ് പ്രൈസ് goes to Thrissur district with 61 points. The second place goes to Alappuzha with 183 points. And the first place goes to Trivandrum with 254 points. ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ബാക്കി ശേഷിക്കുന്ന ട്രോഫികളും ഒരു മാർച്ച് പാസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും നൽകുന്ന ഒരു ട്രോഫി വിതരണം എത്രയും വേഗം IMAയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുമ്പം ഈ ട്രോഫി വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും ഇനി മേലിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്പോർട്സ് ഇവന്റ് നടത്തണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട്
ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫുൾ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തണമെന്നും സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റിന്റെ എൻക്വയറി കമ്മിറ്റിയുടെ on behalf of the inquiry committee, I am presenting all these reports to the. We have already submitted the report to the state president, and we take this opportunity to thank Dr. Shirley Philip, Chairperson IMA State Sports Committee, Dr. Sudeep TK, Dr. Anupama, Chairperson DC, Dr. Uman Varghese, Chairman IMA DC Alapura, Dr. Arun G. Nair, IMA District Convener Sports, President of IMA Karakonam Branch, Mr. Jay Prakash and Sajeev Nadangadi, the judges of the event, and we take this opportunity to thank the state president and the state secretary and all the participants. ഇത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സ്പോർട്സ് ഈവന്റ് നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരു ഗെയിംസ് ഈവന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ റിങ്ങിലേക്ക് ബോള് എറിയടാ അടിക്കടാ ഇടറാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലുള്ളവനെ അടിക്കാനോ എറിയാനോ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അടിക്കട ഓടറ ചവിട്ടട എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കാനില്ല. മത്സരമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കോമ്പറ്റീഷൻ വേണം. Thank you very much. Thank you very much. Thanks so much. Thanks so much. Next is satisfied of the gospel immediate after. Respected Dr. Anand National President, Respected Dr. Bishop Indian Hospitals, National Alex Franklin, Vice President, National Game and Parent, President elect for the Session Secretary, the entire galaxy of all the parent party galaxy. That's need for everything. If you're all assembled here for the penultimate day of this IMA year, and the president has asked me to just briefly brief you on the GST issue. As you know, IMA had a good run with Kerala High Court, where we were able to achieve what we did for IMA has not done here. Speak and to there is no prospective. Please we can see that by the mission bench of the Kerala High Court and the GST department in turn as well as being fighting. Still be there and we are fighting it. Nothing's really happened. It's been no hearing. The Indian Medical Association has been most of something outside finale is still in the should be given a preliminary of finale having that paper being submitted to the that's as far as the GST. I would like to just touch upon the concluding remarks of our state secretary who's been talking for 2 years and it's been enough time. That's very state functions. He said he's not happy at the end of the day because he feels that there's a lot of task people see. The Indian Medical Association, it's a continuous process. We work in a machine. But it's not accomplished this year. So I'm sure whatever the state secretary says or feels that really completed during his Indian visit. To quote one example, it's the stipend issue of the house. It's actually extremely big enough on a large scale. We had multiple meetings with the house, but the house it's been not prepared for the Medical Association, not to be what they be also. But thanks to Dr. Bob KB, I must say the matter was referred to the Honorable Health Minister of the Government of India, who in turn referred the matter to the NMC. So the government of cognizance of this, and the government of India has said there has to be parity ensured as far as our surgeons' stipends are concerned across the country.
So I think we're seeing light at the end of the tunnel. So thanks to the efforts of Dr. Bob KV. So this is how it happens. We tried a lot last year, but the success comes this year. And also, the Clinical Establishment Act, the Kerala, we've been working on it since such a long time. And the state president has been able to make deep inputs into the Clinical Establishment Act, especially with regard to whatever we were looking at. So the government has, in principle, given the consent, agreed to the fact that earlier they said 20 beds. Now the government has said it's a political decision. All decisions that were taken by the government are political decisions, and so they have agreed to all hospitals below 15 beds being exempted from the standards that have been in the assessment of the student establishment act, which I feel is a great achievement as far as the as IMA is concerned. I think we need to give a big round of applause to the state president for his relentless effort, because every other day when you call the state president, he's on the doors of power. He's in Trivandrum trying to meet the health minister, trying to retrieve the chief minister. He's really put in a lot of effort. So he was one president who was very sincere. So when we come to the fact that, before I want you all to reflect on something which I will conclude, I would also like to say that we need to acknowledge the presence of Dr. Joyal and Dr. Hashim Fasil, who have come all the way from the Middle East. Dr. Joyal is a member of the IMA Kairali branch in Qatar, Doha, and Dr. Fasil is a member of the IMA Kumagram branch of Abu Dhabi. So this is what happens. We're building bridges with our diaspora across the world, and that's exactly the initiative that's been taken by the Indian Medical Association. Thanks, Dr. Joyal, and that for braving. I know you spend a lot of money, a lot of time to be here in the midst to complete the family of the Indian Medical Association. So, dear members, see, before I conclude, because I need to congratulate the state president, the state secretary, and the entire cabinet with which I've been a part. See, there never has been a more turbulent time as far as IMA Kerala state branches. If you all look, go back to the last 1 year, then see, I was just sitting there and trying to reflect on how can you, compare the Indian Medical Association, and what came to my mind was the Titanic. See, the Titanic was such a luxurious ship, mammoth size, never ever built something like that. We take pride in that. We're the largest professional organization in the world. We take pride in the fact we're the most vibrant, we're the most active. But now, and as you navigate any ship, it goes through turbulent waters as well. And what is important is, all of you seated here, you should realize you are here, sacrificing your 2 days with your family, sacrificing 2 days of your income to be here, because the Indian Medical Association means a lot to each one. All of us seated here, we harbor the Indian Medical Association in our heart. So what is important is, when turbulent times come, rather than we getting scattered, it's important that we come together with what single focus on how we can help our captain steer the ship to safe waters. That is what we need to do. See, especially, when a ship is about to capsize, there is a clear instruction given by the captain who says, assemble at the stern end, or assemble at this port, all those things. But then, if members decide, if the passengers there decide, okay, I'm going to this direction, I'm going into this direction, it's going to topple. See, that should not be. See, there is a polarization that we see. It's time we all come together with just one focus. The focus should always be only the Indian Medical Association and our members and our family. If there are 500 or 1,000 members seated here, you should realize there are 46,653 members who are not in Calicut. And they have reposed all their faith, all their confidence in the decisions that we take, fully confiding in the fact that we will stir them, we will make sure that they remain protected, we will take care of their welfare, we will take care of their family. So that's my only humble request to all our members. Let's stay united. We only need one focus. Just focus on what is good for our members. Let's leave aside, we may have our disagreements, we may have likes, dislikes. That's not to be brought into the Indian Medical Association. Unity is what we need. And unless and until we unite, and unless we take a stern decision that we are going to be united, let me say, dear members, the time is not far, but we're going to get distributed. And the entire edifice that has been built by our leaders, sacrifice, sweat, blood, financial losses of the seniors who have gone before us, all the senior leaders seated here and run.
this edifice is going to crack in. What we need was thousands is should we pave the way for them? So we should all come together. We need to work with renewed vigor and we need to make sure that the Indian Medical Association, because future generation needs it more than we need, because the times ahead are going to be much more complicated. See, every other day we have an issue that's coming up for either the doctors or the healthcare issues. See, we've been focusing on the Clinical Establishment Act and we just we're blind to the government order that has come in recently, which is going to badly impact small and medium hospitals. The government has said that staffing pattern in private, in all hospitals across the state, whether it's 10 beds or 20 beds, should be 3 shift and 6, 6, 12. Till now, it was only applicable to hospitals with 100 beds and more. So this is going to badly impact because the human resource requirements, the amount that's going to be spent by the hospitals on human resources is going to be 30-40%, which I'm sure most of the hospitals not being able to afford. And that's going to affect. So we have uptake number of issues that are plaguing us. Employment, junior doctors issues, salaries. So let's remain focused and let's the rest of the things that all doesn't really matter. Core of the association and to our members. So let's all stay united, let's stay focused. And like yes, like in the Mahabharata, when Dronacharya asked Arjun, what do you see? He said, I see only the eye of the bird. That should be our focus as far as the Indian Medical Association is concerned and as far as the members are concerned. So with all this, I thank you all and I congratulate the entire cabinet, the president especially. I think we need to give our president a big round of applause because I've not heard the applause as loud as it should be for the president and secretary for the great work they have done and how well they have navigated the Indian Medical Association through this turbulent time. So thank you all. Best wishes. God bless. Let's stay united. Let's make our association strong. That's what we need, and that's what the future generation needs. Thank you. This is not the next time national. The third person, but the national leader. Yes. Person elected person of the secretary of the president, treasurer of the mine of the Bardhaman and the cabinet members, media members of the commission, various parts of the past national president of the RVS7, past presidents. Yeah. Why this is happening? At the same time, the stringent action against the country should be taken.